Good morning, students. Next topic which we are going to see is about single phase AC generator. Already we have seen with what is an AC generator and what are the main parts and all this. Here, single phase AC generator consists of the armature conductors which are connected in series so as to form a single circuit. So, array circuit form பண்றதுக்காக if all the conductors are connected, then that is said to be a single phase alternator. Okay, why it is called as a single phase alternator is because it generates with a single phase alternating EMF. Okay, so since it generates with a single phase alternating EMF, it is said to be a single phase alternator. Clear? So all the armature conductors are connected in series so as to form a single circuit. So ஒரே single circuit form பண்றதுனால this is called as a single phase AC generator. Clear? So this is a winding. Here it has with armature conductors. See, these are the armature conductors and this is being connected to a DC source. This is a magnetic field. Okay, and as we have told that these are all the windings and this is a shaft and all this. Okay, now the simplified version of AC generator is discussed here. Here we are going to consider that a stator core, it consists of two slots. Stator core la வந்து ரெண்டு slot, then in which two conductors which are named as PQ and RS are mounted. So we are going to consider the two conductors which are named as what? PQ and RS, and that PQ and RS are connected to form a single loop PQRS. So என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அதை வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, and so that it forms a single loop. Okay, and that loop is being named as P, Q, R and S. Okay, so this is a single loop which has been formed and there is a rotor இல்லையா, and the rotor ல என்ன இருக்குன்னா two poles are there. Okay, and which can be magnetized by using a DC source. Okay, so clear with this? So it has a stator rotor ரெண்டு இருக்கும் alternatorல, that is generatorல வந்து stator rotor ரெண்டு இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்தோம். ஸ்டேட்டர்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it has a two slots. அந்த ரெண்டு ஸ்லாட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெண்டு கண்டக்டர் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது எப்படியா இருக்கு, ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப்பா இருக்கு, that is PQRS. அதே மாதிரி ரோட்டார்ல பார்த்தீங்கன்னா it has a two poles which are magnetized by using what? Using the DC source. Clear? So working, consider a rectangular loop and that rectangular loop is first perpendicular to the plane of paper. So plane of paper க்கு first perpendicular இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது when the field windings are excited, the magnetic field is produced. So இந்த field windings வந்து excite ஆகும்போது magnetic fields are produced. The direction of the magnetic field through the armature coil is shown. Okay, so we'll be seeing with the diagram, and let the magnetic field be rotated in the clockwise. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், அதுல என்ன பண்ணிருப்போம்னா that coil will be rotated in the anti-clockwise direction. Here this coil is going to be rotated in the clockwise direction. Okay, then the axis is perpendicular to the plane of paper. Clear? So this is how we are considering the coil, and we have the diagram here. This coil is represented as P, Q, R and S, and it has been connected like this. Okay, this is how the magnetic field is, and this is the initial position which we are seeing, and this coil we are going to rotate it in the clockwise. Okay, so it is going to be rotated in the clockwise direction, and assume that the initial position is horizontal. First initial horizontal இருக்கிறத வச்சுப்போம். At that instant what happens is the magnetic field is perpendicular, and so the induced EMF is 0. First magnetic field எப்படி இருக்கு, perpendicular இருக்கு, அந்த இடத்துல induced EMF எப்படி இருக்கு, 0 இருக்கு. Okay, so when the magnetic field is perpendicular, induced EMF is 0. This is represented by the point O. Clear? So when the magnetic field is perpendicular, the EMF is 0. Okay, then we are going to rotate it in the clockwise இல்லையா. so first position வந்து 90 degree 90 degreeல இருக்கும்போது magnetic field எப்படி இருக்கு, parallel இருக்கு. okay, அப்ப induced EMF எப்படி இருக்கு, maximum இருக்கு. okay, so when the magnetic field rotates 90 degree இருக்கும்போது magnetic field becomes parallel, induced EMF is maximum. அப்ப என்ன பண்றோம், induced EMF எல்லாமே get added up. okay, and that is given by Fleming's right hand rule. Clear? So the direction is given by always Fleming's right hand rule. So magnetic field
90 டிகிரியில் இருக்கும் போது எப்படி இருக்கு? இட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் பேரலல். அப்போ இன்டியூஸ்ட் EMF எப்படி இருக்கு? மேக்ஸிமம். 90 டிகிரினா மேக்ஸிமம். கிளியர்? தென் the care has to be taken while applying this rule. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரூல் அப்ளை பண்றோம் நம்ம? Fleming's left hand rule. Okay. So when you are applying, what happens is the thumb indicates the direction of motion of the conductor. இல்லையா? thumb வந்து எப்பவுமே direction of motion தான் denote பண்ணும். Here when you are considering the clockwise and it is rotating in the conductor appears to be rotating in the anti-clockwise. So இது வந்து clockwise-ல தான் போகுது. ஆனா அந்த கண்டக்டர் எப்படி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு it is going to be in the anti-clockwise. So anti-clockwise அப்படின்றதுனால என்ன ஆகும்? Thumb should point to the left. Thumb வந்து leftல point ஆகும். So இப்போ இதுதான் P, இதுதான் Q, இதுதான் R, இதுதான் S ன்னு வச்சுட்டேன்னா என்ன ஆகும்னா the for PQ it is downwards and for RS it is upwards. PQ வந்து downலையும் RS வந்து upwardsலையும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so PQ will come down and RS will come to the upward direction. This is how, because when the coil is moving in the 90 degree rotate ஆகும்போது. Next is when the coil is moving in the 180 degree. So 180 degreeல இருக்கும்போது field எப்படி இருக்குன்னா perpendicular-ஆ இருக்கு. EMF எப்படி இருக்கு? 0-வா இருக்கு. First condition என்ன பார்த்தோம்? 90 degree பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ 90 டிகிரியில் ஃபீல்டு எப்படி இருந்துச்சு? நம்மளுக்கு பேரலாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இன்டியூஸ்ட் EMF எப்படி இருந்துச்சு? நம்மளுக்கு மேக்ஸிமமாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் 90 டிகிரி. 90 டிகிரிக்கு பேரலல், இன்டியூஸ்ட் EMF மேக்ஸிமம். அதுவே 180 டிகிரி அப்படின்னா ஃபீல்டு வந்து பெர்பெண்டிகுலர், EMF வந்து 0. ஓகே, ஸோ 180 டிகிரிக்கு ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும்? பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். EMF எப்படி இருக்கும்? 0-வா இருக்கும். ஓகே, clear? This is represented by the point B. So this all will be seeing in the graph. Okay, so next position is 270. So 270 டிகிரியில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா field is again parallel, மறுபடியும் parallel தான் இருக்கு. induced EMF மறுபடியும் எப்படி இருக்கு? மேக்ஸிமமாக இருக்கு. Okay, this is the same as 90 degree first. Okay, and so that is represented by the point C. Clear? So this is the same as 90 degree as we have seen already. Next is, so this is the diagram. First is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Okay, so first எப்படி இருக்கு? இந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளுக்கு field. Then it is in the upward direction, then this side. Okay, then downward direction, then again this side. Okay, coil மாறாது, only the direction is changing. இங்க left sideல இருக்கு, upwardல இருக்கு, then right side, downward, then again left side. Okay, so this is how the magnetic field is moving for this coil. Clear with this? Okay, so when the coil rotates with a 360 rotate பண்றதுக்குள்ள என்ன ஆகுது? EMF மறுபடியும் 0 ஆயிடுது. அப்போ அது வந்து எப்படி இருக்கும்? பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So as the field completes one rotation, so ஒரு rotation 90, 270, 90, 180, 270 அத மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷனை முடிக்கிறதுக்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the induced EMF completes with one cycle. So this one cycle will be represented in this way. Okay, so இதுதான் வந்து ஒரு cycle. So for construction the induced EMF depends on the speed of the magnet. So frequency வந்து என்னது? Depends upon the speed of the field magnet. This is represented with the help of the diagram here. So see here, so இது என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து this is the starting point, so this is the last. So ஒரு cycle, so it is completing with one full turn here. ஒரு full turn முடிகிறதுக்குள்ள என்ன ஆகுது? இது ஒரு cycle. So starting from 0, maximum, then again 0, negative maximum, then again 0. Okay, so it is completing with one cycle. So in the frequency, இதுதான் வந்து frequency. இந்த frequency எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும்? இது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போதும். Suppose if it is going so fast, what happens? This will be the frequency. Okay, if it is going slowly, so அப்ப என்ன ஆகும்? frequency வந்து நம்மளுக்கு vary ஆகும். Okay, so frequency depends on the speed of the coil which is moving. Okay, so this is about the single phase AC generator. Clear? Thank you.